Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and warm greeting to all of us. Welcome, students, to English 1 video lecture series. This video is part of the requirement for the lecturer certification program. It presents my self-description in performing my duties in education, research, and community service. This PDD also includes the learning process video and narrative text for research and community service. I'm Muhammad Taufik, a lecturer at Setia Tabalong. I'm delighted to guide you on this journey to understand the basic of English in this course. Course contract. As a first step in this initial meeting, we'll establish a course contract or goal to jointly agree on the rules, grading system, and schedule you'll follow for the next semester. This is important to ensure your learning process runs smoothly, is well structured, and transparent for everyone. We'll discuss the details after this introduction. Introduction to English 1. English 1 is specifically designed to give you a strong foundation in basic English skill. You'll focus on 4 main skills: listening, speaking, reading, and writing. The emphasis will be on using English in everyday situation and relevant academic context. So it's not just theory, but practice. Course Learning Outcome, or CLO. Before we go further, it's important to know what your course learning outcomes, or CLO, are. After completing this entire English 1 course, you're expected to be able to apply basic English for simple communication in personal and academic contexts. This includes understanding basic information, interacting in daily conversation, reading short text, and writing basic expression. To achieve these goals, some of the main topics you'll cover include self-introduction and greetings, how to introduce yourself and interact in both formal and informal situations, basic vocabulary, everyday vocabulary for things like family, work, hobbies, and describing places, basic grammar. You'll learn present simple, present continuous, nouns, pronouns, and adjective to build correct sentences. Listening skill. Practice understanding short conversation, announcement, and simple instruction. Speaking skills. Practice basic conversation, asking and answering questions, and expressing simple opinions. In the reading skill, reading short text like advertisement, emails, or simple stories. In the writing skill, writing descriptive sentences and paragraph, as well as short message. All this material will be presented step by step to ensure easy understanding. And for the learning procedures, throughout this course, we'll use a combination of interactive and participatory learning methods. You'll find material presented through videos like this one, interactive exercise, discussion forum, and independent assignment. I strongly encourage you to actively ask questions and participate in every session, as this is key to maximizing your understanding. Please also make sure to exercise the material regularly and complete all assignments according to the given schedule. Daily learning outcome. More specifically, after completing each session or topic in this English 1 course, you're expected to be able to understand and use basic English vocabulary and grammar in various contexts. Develop listening skill to understand simple conversation and basic instruction. Communicate orally by expressing basic ideas and interacting in every situation. Read simple text and identify the main information within them. And the last, read simple sentences and paragraph with correct structure. I'm confident that with your enthusiasm for learning and active participation, we'll achieve all this learning goal together. Let's start this English 1 learning journey with excitement. Thank you. Okay, let's open our class this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, everybody. Good morning. Okay, up your voice. Good morning. How are you today? I'm very well, thanks. Okay, welcome to my class. Before we begin our class in this morning, let's pray to our God based on your belief. Praying, begin. Finish. Okay,
In English Lesson 1, we are going to study English based on the conversation and the grammar. Jadi kita akan lebih banyak praktek ya, latihan, practice, practice, and practice. Jadi di bahasa Inggris 1 ini, kalian nanti akan lebih banyak mengeksplor bagaimana cara menyusun kalimat, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mempraktekannya. I'm going to deliver you the subject with the bilingual language. What is it bilingual? Dua bahasa ya. Sometimes I'm speaking Indonesian and sometimes I'm speaking English. Sebelum kita masuk ke chapter hari ini atau materi kita hari ini, what are the difficulties in learning English? Oke, pelafalan atau pronunciation. Ada lagi? Listening. Oke, jadi paradigmanya seperti ini. Untuk memotivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris, kita ambil contoh di satu tempat wisata, contohnya di Bali. Ya, banyak warga lokal yang menguasai bahasa asing, padahal mereka tidak belajar secara intensif. Bahkan ada yang tidak kuliah, tapi mereka jago bahasa Inggris, bahkan bahasa asing lainnya. Kenapa? Karena terbiasa. Makanya kuncinya dalam belajar bahasa Inggris itu adalah 3P. Practice, practice, and practice. Oke, siap untuk jago dan menguasai bahasa Inggris? Siap. Are you ready? Ready. Okay, learning objective in this chapter. By the end of this lesson, you should be able to introduce yourself in English, ask and answer basic personal question, name, origin, occupation, hobbies, introduce other people politely, understand and use common greetings and farewells. Do you understand? What is it learning objective? Oke, apa learning objective? Learning apa learning? Belajar objektif. Ya, hasil belajar yang ingin kita capai pada chapter ini adalah introduce yourself in English. Artinya mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Ask and answer basic personal question. Ini yang paling penting, bisa bertanya dan bisa menjawab. Ya, artinya bisa merespon, kemudian bisa bertanya sesuatu, artinya terjalin sebuah komunikasi. Dimulai dengan komunikasi yang sederhana. Occupation, your job or your work. Hobbies, hobi. Introduce other people politely. Bagaimana memperkenalkan orang lain dengan polite. Why is it polite? So, sopan. Understand and use common greeting and farewell. Menggunakan greeting, sapaan umum, and farewell. What is it farewell? Biasanya di sekolahan ada farewell party. What is it farewell party? Berarti perpisahan ya. Yang kalian tahu, yang pernah kalian pelajari, kalau ingin berpisah itu biasanya apa yang paling umum diucapkan? Goodbye. This is the term or the expression for introducing yourself. Hello, my name is. Apa artinya? Hello, my name is. Oke, ini yang paling umum ya. Semuanya pasti tahu artinya hello, my name is. Let me introduce myself. My name is. Ini lebih panjang lagi ya. Biasanya kalau untuk situasi yang lebih formal bisa menggunakan let me. Hi, I'm. This is the shortest term. Ini ungkapannya lebih pendek lagi ya. Hi, I'm Taufik. Hi, I'm Anthony. Hi, I'm Maria. Ini paling simple, sudah paling mudah ya. Nice to meet you. Sebuah respon positif ketika kita berkenalan. Ini kalau saya bilang semacam wajib diucapkan ya. Ketika kita menyapa, ketika kita berkenalan, paling tidak kita ucapkan nice to meet you. Nice to meet you. Jawabannya apa biasanya? Nice to meet you too. I'm from. Saya berasal dari. I'm from Murumpudak. I'm from Indonesia. I'm from Australia. I'm a student at. Oke, mention your college or your school. Sebutkan nama sekolah kalian. I'm a student at, atau bisa juga I'm studying. In atau at. Tapi yang dimaksud di poin gini, I'm studying, ini bisa juga merujuk ke your major atau jurusan kalian. I'm studying public administration. I'm studying business administration. My hobbies are, kalau banyak maka menggunakan are. My hobbies are playing volleyball, playing tennis, swimming. Kalau jalan-jalan apa? Traveling. Memang dalam bahasa itu adalah sebuah pembiasaan.
After this, your turn to practice this simple expression for introduction. Hello, my name is, you mention your name, and then hi, or you use hi, I am, and then tell where are you from. I'm a student at Setia Tabalong. My hobbies, terserah mau pakai are atau is ya. Jadi simple. Nama kalian terserah pakai hello my name is atau hi I am, atau yang lebih panjang let me introduce myself, my name is. Kemudian sebutkan I'm from, dari mana asal kalian. I'm students at, lalu my hobbies, itu saja ya. Tidak harus dihafal. Boleh kalian lihat polanya di slide. Are you ready? Oke. Pakai mikrofon ya. Dan silakan introduce yourself. Hello, my name is Ian Ridatma. I'm from Mabun. I'm a student at Setia Tabalong. My hobbies is playing guitar. Playing Guitar. guitar. Okay. Yes. Musician. Okay. Nice. Thank you. Next. Hello, my name is Muhammad Arifin. I am from Kalua. I am a student at Setia Tabalong. My hobby is reading book, Reading book. Okay. Yes. What kind of book do you like? novel. Novel. Okay. Have you read my novel? Not yes. Okay. Next. Hello, my name is Putri. You can call me Putri. I'm from Tabalong. I am student at Setia Tabalong. My hobby is cooking. Cooking. Okay. What food or meal are you cooking? Every food. Every food. Yes, Okay. tradisional. misalnya. Traditional food. Okay. Nice. Thank you. Give your microphone to your friend. Hello, my name is Siti Al-Zahra. I'm from Tabalong. I'm student at Setia Tabalong. My hobby is traveling. Okay. Next. Last. Hello, my name is Huzaifah. You can call me Huza. I'm from Tabalong and I'm a student at Setia Tabalong. My hobby is playing football. Playing Football. football. Okay. Thank you. Oke, sekarang kita coba kalau saya tanya secara langsung, spontan. Silakan dijawab dengan spontan. You, what is your name? Where do you come from? Bisa lebih lengkap, misalkan I'm from Kalua. Okay, what is your name? Where do you come from? Okay, you, what is your name? Where do you come from? Okay, nice. The last. Okay, you, where do you come from? Okay, focus on the question. What is your name? What is your hobby? Okay, nice. Oke, sudah paham ya? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan terkait introducing yourself? Tinggal dilatih aja ya. Oke, next. Asking about others. Why is it asking about others? Apa itu others? Orang lain ya. What's your name? Tadi seperti yang sudah saya lakukan. What's your name? Where are you from? Dari mana asalmu? Bedakan dengan where are you coming from? Kalau pertanyaan where are you coming from? I'm coming from toilet. Saya baru aja dari toilet. I'm coming from my room. Saya baru aja dari kamar saya. Where are you coming from? Tapi kalau where are you from? Asking your religion, your address, your place. Menanyakan tentang tempat atau asal kalian. Where are you from? I'm from Indonesia. I'm from Australia. I'm from Tanjung. I'm from Murung Pudak. Tapi kalau where are you coming from? I'm coming from toilet. I'm coming from my room. What do you do? Sekilas kalau kita artikan secara harfiah, what do you do? Kamu lagi ngapain? Kamu lagi apa? Dalam introduction, what do you do? Biasanya digunakan untuk asking about occupation or your job. What do you do? Coba kalau misalkan saya adalah seorang mahasiswa. How to say it in English? What do you do? I am students. Atau bisa lebih lengkap dijawab dengan kata kerja I study at Setia Tabalong. What do you do? Saya sebagai dosen nih, mengajar. Jadi I teach at Setia Tabalong. Kalau pertanyaannya what do you do? Sederhana aja ya, tapi kalau kita lagi ngeblank bingung jawabnya. Apalagi waktu interview, siapa tahu nanti ada yang interview menggunakan bahasa Inggris ya. Ditanya what do you do? Okay, next.
What are you studying? What are you studying? I'm studying business administration atau I'm studying public administration. Ada pertanyaan? Any question about this expression asking about others? Jangan tanyakan tentang umur ya, karena ini hal yang agak sedikit sensitif. How old are you? Nah, itu pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan ketika dalam introduction. Oke, sedikit tambahan. Ketika menyapa ya, kalau sudah kenal, kalian bisa ucapkan how are you seperti yang saya lakukan di awal pelajaran tadi. How are you? I'm fine, thank you. Kalau sudah kenal ya. Tapi kalau belum saling kenal, misalkan ketemu bule atau orang asing di suatu tempat, kemudian ingin menyapa, you can say how do you do? How do you do? Jawabannya apa? How do you do juga? How do you do? How do you do? Oke, next introducing others. Ini memperkenalkan orang lain. Selain memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, ini yang paling sederhana ya. Contoh ada Sarah dan ada Anthony. Saya ingin mengenalkan Sarah dengan Anthony. Bisa menggunakan this is, ini paling sederhana, paling mudah ya. Anthony, this is Sarah. Sarah, this is Anthony. Hanya menggunakan this is. Sama dalam bahasa Indonesia, Anthony ini Sarah, Sarah ini Anthony. This is. I'd like to introduce. Ada yang tahu I'd like ini singkatan dari apa? I'd like. I'd like. I would like. Ya. This is for the polite expression. Untuk ungkapan yang lebih sopan. I would like to visit you. Saya ingin mengunjungi Anda. Biasa disingkat dengan I'd like. Bacanya I'd ya. I'd like. I'd like to introduce. Bagaimana kelanjutannya nih? I'd like to introduce. College name. Nama teman kita atau kolega kita. I'd like to introduce my boss. I'd like to introduce my manager. Misalkan ya. Disebutkan setelahnya siapa yang ingin kita perkenalkan. Meet my friend. Nah, ini lebih sederhana juga. Meet my friend. Silakan temui teman saya. Namanya siapa? Ya, meet my friend Anthony. Meet my friend Sarah. Kalau Peter tulisan dalam bahasa Indonesia dibacanya apa dalam bahasa Inggris? Peter. Silakan ketemu dengan teman saya atau bertemu dengan teman saya Peter. Bagaimana menggunakan ini? Meet my friend Peter. Nah, itu penting juga. Selain kalian menguasai pronunciation kalimat atau kata dalam bahasa Inggris, perlu juga mengetahui bagaimana cara mengucapkan nama ya. Mungkin kalau nama kita orang Indonesia ya kita tahu penyebutannya seperti apa. Tapi kalau bahasa namanya menggunakan bahasa asing, khususnya nama-nama yang biasa digunakan oleh orang Inggris atau orang Amerika, maka cobalah untuk cari tahu dulu pengucapannya seperti apa. Misalkan Sarah, ya di Indonesia juga ada Sarah ya. Mereka menyebutnya apa? Sarah, ya Sarah. Kalau Andrew, tulisannya Andrew dalam bahasa Indonesia. Dibacanya apa? Andrew. Nah, itu maksudnya cari tahu dulu bagaimana cara mengucapkan namanya dalam bahasa Inggris. Okay. Next, we are going to practice the conversation. Self-introduction. Okay, before you practice the conversation, please repeat after me. Good morning. Good morning. My name is Sarah. My name is Sarah. What is your name? We repeat again better. I think using the microphone. I put here microphone. Okay, we repeat again. Good morning. Good morning. My name is Sarah. My name is Sarah. What's your name? What's your name? Good morning. Good morning. Good morning, Sarah. Good morning, Sarah. I'm Alex. I'm Alex. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too, Alex. Nice to meet you too, Alex. Where are you from? Where are you from? I'm from Banjarmasin, Indonesia. I'm from Banjarmasin, Indonesia. How about you? How about you? I'm from America. I'm from America. Are you a student here? Are you a student here? Are you a student here? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Hampir mirip dengan ayam ya. Yes, I am.
I'm studying public administration. And you? I'm also a student. I'm majoring in English literature. Literature. Okay. Are you ready to practice the conversation? Just reading, ya silakan baca aja. Tidak harus sempurna. Yang terpenting seperti poin yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya yang terpenting adalah mencoba dan latihan aja dulu ya. Jadi tidak harus sempurna atau kalian tidak harus jago. Kalau kalian sudah jago, kayaknya tidak perlu lagi ada kelas ini ya. Jadi jangan takut, jangan ragu dan jangan malu. Please try to practice this conversation. Oke, mungkin saya pilih dua pasang. Silakan ada yang menawarkan diri, misalkan sudah ada pasangannya untuk melatih percakapannya. Sebelum saya tunjuk secara random, please up your hand. You, okay. Your friend, please. Yusuf, okay, nice. Ready? Ready? Okay, please come here. You may read the text. Kalian boleh baca teksnya, ya. Tidak harus hafal ya, karena memang lagi belajar dan lagi membiasakan, jadi tidak harus kalian hafal dulu. Jadi silakan dibaca, silakan. Come forward. Oke. Please. Tidak ke sebelah sana aja. Ya. Oke, 1, 2, 3, begin. Good morning. My name is Yusuf. What's your name? Good morning, Yusuf. I'm Huza. Nice to meet you. Nice to meet you too. Puja, where are you from? I'm from Tabalong, Indonesia. How about you? I'm from Balikpapan. Are you a student here? Yes, I'm studying public administration. And you? I'm also a student. I'm majoring in English literature. Okay, thank you for your participation. Give applause for your friend. Okay, sit down, please. Thank you. Next. Once more again. Please. Before I point you randomly, sebelum saya tunjuk secara random. Okay, nice. Once again, choose your friend. Okay, please. Good morning. My name is Rabdi. What's your name? Good morning, Repti. I'm Ian. Nice to meet you. Nice to meet you too, Yan. Where are you from? I'm from Mabuun, Indonesia. How about you? I'm from Africa. Are you still here? Yes, I'm studying public administration. And you? I'm also a student. I'm majoring in English literature. Okay, give applause for your friend. Thank you. Okay, sit down please. Oke, baru saja tadi dipraktekkan oleh teman kalian. Itu merupakan modification of sentences, memodifikasi kalimat. Seperti apa itu? Tadi kan mereka baca teks yang ada di slide, tapi kemudian mereka mengembangkan dan memodifikasi teksnya. Contohnya tadi diganti nama tempatnya, ya, nama daerah asalnya. Nah, itu dimaksud apa? Modification of sentence. Jadi dari buku yang kalian pelajari, materi-materi, itu tidak harus saklek yang ada di buku, itu bisa kalian kembangkan. Dan itu salah satu metode dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian dan juga kosakata dan penguasaan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris. Kalian ya saya jelaskan, misalkan good morning. Kok tidak pernah diajarkan bagaimana menyapa selamat sore dalam ini apa? Dalam perkenalan. Padahal ini bisa dimodifikasi. Good morning bisa diganti good afternoon. Kemudian kalau malam apa? Good night atau good evening? Good evening. Kalau good night itu untuk perpisahan ya. Kalau masih bertemu saling menyapa itu good evening. Setelah bertemu, setelah mengucapkan good evening, berpisah maka good night. Okay, that's all. Ada yang ditanyakan? Any question about the introduction, please? Sebelum masuk ke homework assignment. Tetap ya, latihannya adalah
tag ya. Tapi upload your introduction video on your YouTube ya. Apa yang harus dikerjakan yang diupload dalam YouTube? Apakah konten kalian? Hai guys, sekarang saya lagi ini atau apa? Apa instruksinya? Introducing yourself, include your name, where are you from, what you are studying, and one or two of your hobbies. Ya, silahkan kalian latihan karena ini tidak di depan kelas dan tidak di depan saya, jadi kalian bisa lebih explore. Ya, jadi tugasnya ini instruksinya kalian perkenalkan diri. Mau poin-poinnya kalian tambahkan silahkan. Tapi yang jelas ini adalah poin-poin wajibnya yang harus kalian sampaikan dalam perkenalan. Kemudian kalau bisa dilatih pengucapannya, kemudian diambil videonya, tag dengan sebaik-baiknya, audionya juga harus jelas. Kemudian upload your introduction video on your YouTube. Punya YouTube semuanya? Ada. Kalau belum ada, karena kedepannya kita akan sering latihan seperti ini, ya. Kalian akan dapat instruksi untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Kemudian akan kalian upload ke YouTube. Kemudian linknya di-share ke grup kita ya. Link to our WhatsApp group. Sudah ada grup WhatsApp kita untuk. Kalau belum ada, dibikin dulu ya. Jadi nanti linknya akan dikirim ke sana dan nanti akan saya periksa ya. Dan nanti akan kita bahas, kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Ayo, silakan sebelum saya tutup. Ada yang menanyakan? Tentang introduction tidak ada. Nanti sudah paham semua ya. Oke. I think it's all for our meeting today. See you again next week in English Lesson 1 in my class. Good luck for you. And for the last, I say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.